Dear students, in this lecture we will discuss the problems regarding exercise 1C. So already we have seen some problems solutions. Now we will see the leftover problems in 1C. So let's see one by one. Here the first Roman which is regarding the domains. Find the domains of the following real valued functions. So in that, so we left the problem number 3. Here the problem number 3, that is f of x equals to 1 by logarithm of 2 minus x. So before finding the domain of this function, so we need to concentrate on logarithmic rules. Okay, so we know the logarithmic function if is defined on positive real numbers only. So this is defined when x is positive, right? You know the domain of a logarithmic function. The domain is r plus and the range is r, codomain is r, right? Or the range also. Now, so here instead of x, the given problem that contains 2 minus x, and it is in the form of f of x by g of x. If it is in the form of f by g, then g is not equal to 0 compulsory. Okay, now so here I need to concentrate on this. So compulsory 2 minus x is logarithm define కావాలంటే compulsory 2 minus x ఏం కావాలమ్మా పాజిటివ్ ఉండాలి. Like log x is defined when x is positive, right? So in the same way, so log of something is defined when 2 minus x is compulsory greater than 0, and denominator అనేది 0 కావద్దు. డినామినేటర్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? ఈ వాల్యూ అనేది 1 అయినప్పుడు, అంటే 1 కాకుండా చూసుకోవాలి. సో యు నో ద logarithm is 0 when this part is equals to 1. As we know, logarithm of 1 equals to 0, right? Log of 1 0, కాబట్టి ఏం కావాలి ఇక్కడ ఈ 2 minus x అనేది 1 కాకుండా చూసుకోవాలి. సో అంటే ఫస్ట్ 2 minus x గ్రేటర్ దెన్ 0 కావాలి, అండ్ 2 minus x అనేది 0 కాకూడదు. సో 2 minus x is not equals to 1. So these are the two conditions. So by using these two relations, you need to get the values of x. Okay, now so simplify these two things, so we may get the value of x. So it is 2 minus x is greater than 0, that means 2 is greater than x. Here 2 minus x is not equal to 1, so that it is 2 minus 1 is not equal to x, right? Now so this implies 2 is greater than x, that means x is less than 2. Here it is 2 minus 1 is 1, so x, so this is x is not equals to 1. So therefore the values of x are less than 2 but not 1. Here so x is less than 2 means the value of x is less of 2, means it is 1 0 minus 1 minus 2 and so on, and in between integers also 0 and 1. Between 0 and 1 there are infinite number of rationals and irrationals. So here we can define the domain of this function is domain which is equals to minus infinity to before 2 except 1. Okay, now so while finding the domain, just you need to concentrate on the functions. So if it is involved with logarithmic function or square root function or not. If it is a square root function, then so you know the inner function is strictly greater than or equals to 0. So logarithm up to strictly greater than 0. If it lies in the denominator, then it should be not equals to 0. సో అంటే ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ ఉండాలా, ఈ పార్ట్ 0 కావద్దు. 0 కావద్దంటే 2 minus x not equals to 1 తీసుకోవాలి. And so the next thing is a fourth problem. Here f of x is equals to modulus of x minus 3. సో దీని డొమైన్ ఫైండ్ చేయాలంటే మనకు డెఫినేషన్ ఆఫ్ mod x ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. సో యు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ mod x. సో mod x is defined for all real numbers, right? So there is no issue with the modulus of x. Only the logarithms. So here it is x is any value, x is 0 or 1 or minus 2 or plus 3 or anything, then this is defined. So this function that has a meaning, so that you can give any input for this. So therefore the domain of this is domain ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు మాత్రమే అది ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ సో నో నీడ్ టు ఎక్స్క్లూడ్. So you know the basic example, that is 1 by x. If x is 0, then there is a problem for this function. So అందుకోసం మనం ఇందులో నుండి ఏం చేస్తున్నాను, 1 by x డొమైన్ కనుక్కునేటప్పుడు ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0 అంటున్నాను. ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0. సో 0 కాకుండా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు కదా. If it is 0, then it is 1 by 0. 1 by 0 means it is undefined.
So that's why, so this function is defined for all real numbers. So here you can observe, if we give any value of x, there is no problem, nowhere it is undefined. So therefore this is defined for all real numbers. The domain of this is, domain of f of x equal to mod x minus 3 is all real numbers. And next, problem number 7. And after 5 and 6 already done, so it is f of x is equals to 3 to the power of x by x plus 1. Now, so it is like f by g form. So f is an exponential function. Already we know the exponential function is defined for all real numbers. So there is no issue with this one. So this is defined. But there is a denominator. So denominator unte compulsory em kavala 0 kaakunda undali. So that so you need to restrict like x plus 1 is not equal to 0. Okay, x plus 1 అనేది 0 కాకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. So then it is defined for all real numbers. Now x plus 1 is not equal to 0. That means x is not equals to minus 1. Means we need to exclude only minus 1 from the real number set. So therefore the domain of this function is all real numbers except minus 1. If we give any real number other than minus 1, it is defined. Nowhere it is undefined. This is undefined only at x equal to minus 1. So that's why we need to exclude this number from the set R. Next, 9th one, f of x equals to square root of x minus step x or box x or floor of x. And so here just here only square root function is there. So you know the rules and regulations for square root. So root of something. So something is always greater than or equal to 0, right? Something and first మర్చిపోండి. సో స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ, సో ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ కంపల్సరీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో బై యూజింగ్ దట్ రిలేషన్, సో యూ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ ద values of x or the input values for the variable. Now first what we have to take, so the inner function is x minus step x, right? So x minus this step x or box x is compulsory greater than 0, greater than or equal to 0. Now so this implies x is x minus box x is greater than or equal to 0, or we can write this as x is greater than or equals to box x or step x. And so x is greater than or equals to step x. So here x is nothing but simply x. Here so there is a meaning for this step. What is step x? It is a greatest integer which is greater less than or equals to given x. So that means the output of this box is always represents an integer. Okay, so here let us take any real number. If we take x is 1, this is 1, 2, 2, 3, 3 means equality ni satisfy చేస్తుంది. Then if it is 2.1, if we take x is 2.1, then what about this box of 2.1? It is 2. So 2.1, see for example 2.1 తీసుకుంటున్నాను, x equal 2.1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, then box of 2.1 is what? 2 అయిపోతుంది. అంటే అవుతుంది 2.1 is greater than 2 అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ 2.9 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 2 అయితే 2.3 ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆర్ 1.99 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ 1.99 ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది? ఇంటీజర్ అయిపోతుంది. సో 1.99 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. సో దెన్ సో దిస్ రిలేషన్ దట్ సాటిస్ఫైస్ ఫర్ ఆల్ real numbers is satisfied, and so the above it is valid for all real numbers. This is valid for all real numbers, for all x belongs to R, for all x belongs to R. So therefore the domain of this function is all real numbers, means minus infinity to plus infinity. ఇక్కడ ఏ రియల్ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ తీసుకుంటున్నామో అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వస్తుంది. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇది ఇంటీజర్ అయిపోతుంది, అంటే దీనికంటే లెస్ వాల్యూ అవుతుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ x ఈక్వల్ 1.9 తీసుకుని అనుకుంటాం, ఇది 1.9 అవుతుంది. స్టెప్ ఆఫ్ 1.9 మీన్స్ 1 ఓన్లీ. సో 1.9 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఇంటీజర్ తీసుకున్నప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంటీజర్ వస్తుంది. సో మీన్స్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఈక్వాలిటీ సింబల్, రైట్? సో దర్ ఫార్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఆల్ రియల్ నంబర్స్. If the problem is like a reverse,
means it is f of x is equals to, now it is like step x minus x ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందో చెక్ చేయండి. Now, so first of all, the given function, that is a square root function. So square root of something is there. So something should be greater than or equal to 0. So the basic condition is box x minus x is greater than or equal to 0, right? Now this implies box of x or step x is greater than or equal to x. Now, so check. So both the conditions are same or different. And you know, if find out చేయాలంటే ముందు మనకు ఈ స్టెప్ x యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి. So step x is defines always an integer. If you take any decimal part, then the output is always an integer, right? Now, so let us take an example. So for example, x equals to same, let it be, it is a 3.3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. X is 3.3. Now box of 3.3 is what? Box of 3.3 is nothing but 3 only. So now check the relation between these two. 3.3 and 3 ఉందనుకోండి. So 3 greater than or equal to 3 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో. గ్రేటర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఈక్వల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో అంటే ఏంటి, డెసిమల్ పార్ట్స్కి ఇది వ్యాలిడ్ కావట్లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈక్వల్ 1 తీసుకున్నాం. x ఈక్వల్ టు 1, సో దర్ ఫర్ బాక్స్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ 1 అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1. సో 1 ఈక్వల్ టు 1. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2, 2, 3, 3. సో మీన్స్ దిస్ రిలేషన్ దట్ సాటిస్ఫైస్ ఫర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్. దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఓన్లీ ఇంటీజర్స్. దెన్ the domain is nothing but the input values. So here the domain is all integers. So just concentrate on these two. Check why it is valid for all real numbers and it is only valid for integers. Okay, before finding the domain for this type of problems, you need to know the definition of box or step. That is nothing but a greatest integer function. Greatest integer function means a greatest integer which is less than or equal to given x, right? This is so next the second bit, that is regarding finding the range. So find the ranges of the following real valued functions. So here the range, that means output, right? So output ఏంటో తెలియాలంటే మనకు ముందు ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏంటో తెలియాలి. So compulsory we need to find the input values for the given function. So automatically we will guess the output of the respective function. So first, so logarithm of 4 minus x square is there. So try to find the input values, means that the domain of this function. So log of this is there, this is not in the denominator, so this is simply log of f of x form ఉంది. So you know where the log x is defined. Log x is defined for all positive real numbers, means x is greater than 0. అంటే ఇది పాజిటివ్ అయి ఉండాలా అండ్ 0 కాకుండా ఉండాలి. So and for this log there exists some modulus function is also there. So modulus is nothing but always it is absolute value, means it is always a positive quantity. If x is anything, mod x is nothing but what? Absolute value, right? If x is any negative number or positive number, this is always a positive quantity. That's what we need to say, this is an absolute value. Now, so 4 minus x square is there. So here clearly we can observe that 4 minus x square is always positive. X is any negative number, square చేసినప్పుడు అవుతుంది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. If it is for example it is 5, 4 minus 5 square means it is 25. 4 minus 25 is minus 21, but there is a modulus is there. Modulus of minus 21 is plus 21 is. So it is a modulus of 4x square is always greater than 0. 0 కాదని డౌట్ వస్తుంది. So never it is 0. Since here x is 0, then so there is a fixed constant, that is 4. So 4 is always a positive number, then there is a value, right? And so one more thing, so maybe it is a 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో 4 minus x square అనేది 0 కాకుండా చూసుకోవాలి మళ్ళీ. This is positive and you need to check 4 minus x square is not equal to 0. So here we can conclude that this is always positive and except x equal to minus 2 and plus 2, right? So x square is not equal to 4 over.
అంతే కదా, 4 అయినప్పుడు 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4 మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ -2, అంటే -2 కాకూడదు, +2 కాదు. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ -2 దెన్ -2 whole square is nothing but +4. So x equals to 2 also +4. So that we need to exclude these two things. Okay, so there is a problem for this function when x is -2 and +2. Since logarithm of 0 is not defined, so on the 0 కాకుండా చూసుకోవాలి మనం. So here the domain of this is, then this is defined for all real numbers. మనకు లాగర్థం అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ కదా అని డౌట్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు రియల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో మాడ్యులస్ ఈజ్ దేర్. మాడ్యులస్ అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చినా పాజిటివ్ నెంబర్ ఇచ్చినా అది పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో ఆల్ రియల్ నంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ -2, +2. -2 and +2. Now, so you need to conclude for the range. So if we give all these numbers, then now, so what are the output values? What are the output values? So here x is -2 or +2 except these two things. Now, so you may get all the values, right? So x equals to 0, then we get 4. Log of 4 means that is 0.30 something. So means a decimal number వచ్చేసింది. And if it is in the form of 1/10 form, then so maybe it is a -0.1. అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో డౌట్ వస్తే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. సో వీ కెనాట్ గివ్ ఆల్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్, రైట్? అన్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి అనుకోండి అవుతుంది. So we cannot find all those values. So directly you need to generalize the output values for this function by taking some examples. So then we get all output values. Doubt us check చేయాలి, కొన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయి అని చెక్ చేసుకోండి. జస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్. దెన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్టెప్ x - 6. ఎంత ఉంది ఈ ప్రాబ్లం మనం డొమైన్ ఫైండ్ చేసాం, రైట్? సో ఇట్ ఇస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ దిస్. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్, సంథింగ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సో మీన్స్ స్టెప్ x - x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ step x is greater than or equals to x. So this is valid for only integers. So the input values or the domain is integer. Integers, that means that contains the numbers like 0, 1, 2, 3, 4 and left side -1, -2, -3 and so on. So these are the input values. So give some input values and generalize the output values for the given function, means the range. Now, so for example, if x equal to 0 is not a 0 means so step of 0 is 0. 0 minus 0 again 0. So if we take x equals to 1, now step of 1 is 1. 1 minus 1 0. 2 input 2 is 2 minus 2 0. 3 minus 3 0. If we give some negative numbers, so -1, step of -1 is -1. Then what about this? అప్పుడు ఏమవుతుంది, -1 +1 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో -1 +1 0. -2 ఇచ్చినప్పుడు -2 ఇది ప్లస్ అవుతుంది, -2 + 2 0. సో మీన్స్ ఇఫ్ వీ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్ z వాల్యూ ఆర్ ఇంటీజర్ వాల్యూ, దెన్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. అంటే ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ మనకి ఏమవుతుంది, రేంజ్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఆల్వేస్ 0 వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద రేంజ్ దట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ one element, that is 0. Means every number is mapped to zeros, since it is a constant function. Everything is mapped to 0. అంటే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ అవుట్పుట్ మాత్రం మనకు 0నే వచ్చేస్తుంది, రైట్? Similarly, one more. So it is a sin pi of step x divided by 1 plus step x whole square or floor x అంటుంది. Now, so domain, so it is like a f by g form ఉంది. f by g లో మళ్ళీ ఇండివిజువల్గా చెక్ చేసుకోవాలి, f ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది, g ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది. సో gకి ఆల్రెడీ కండిషన్ తెలుసు, ఇట్ లైస్ ఇన్ ద డినామినేటర్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నెవర్ బి 0 కాకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ సో sin x మనకి ఇంకా ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ రాలేదు కదా, బట్ సో ద సైన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్. సో sin x అనేది అన్ని రియల్ నెంబర్స్కి అయితే డిఫైన్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ బాక్స్ అనేది ఉంది, బాక్స్ వల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? నో. సో దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్, అంటే న్యూమరేటర్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో వీ కెన్ గివ్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫర్ దిస్. నౌ సో వేర్ యాజ్ ఇన్ ద డినామినేటర్ దట్ కంటైన్స్ బాక్స్ అండ్ స్క్వేర్ ఈజ్ దేర్.
అంటే ఇది జీరో కాకుండా చూసుకోవాలి. ఎప్పుడన్నా జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎనీథింగ్, దెన్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ జీరో, దెన్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ జీరో, దెన్ దెర్ ఈజ్ 1 ఈజ్ దేర్. ఇది జీరో అవుతుంది, బట్ 1 అయినా జీరో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కదా, అండ్ నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా లేదు. If you give any negative number, then square is there. So always it is a positive quantity. So therefore it is never 0. So therefore the denominator is also defined for all real numbers. Therefore the input for this is all real numbers. A real number input ga ichina gaani problem లేదు. Now range ఏమవుతుందో చూసుకోండి. Now so numerator. See here we need to know one thing, that is a sin of n pi. Sin of n pi is 0 for any integer. N is any integer, sin of n pi is 0. Okay, so similarly if you give any real number for this x, this is always an integer, right? X place lo ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ, డెసిమల్ నెంబర్ ఇచ్చినా, ఇంటీజర్ ఇచ్చినా, ఇది ఆల్వేస్ ఇంటీజర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం ట్రిగ్నోమెట్రీలో సాల్వ్ చేద్దాం. sin of n pi equal to 0 అనేది ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్, sin of n pi is 0 for n is an integer. Now so x is any real number, then step x defines an integer. So sin of integer into pi is always 0, అంటే న్యూమరేటర్ పార్ట్ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, x అనేది ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ. సో 0 divided by something, 0 by something is always 0. So therefore we get the output value is only 0. X is any real number, then this defines an integer. Already we know this sin of integral multiples of pi is always 0. So the range for this function is 0. Right? Next, number 4. It is x square minus 4 divided by x minus 2 is there. Now so it is like so don't simplify this. So it is in the form of f by g directly. It is in the form of f by g. So f is something and g is something is there. So here f is a polynomial function. So every polynomial is defined for all real numbers. Right? Now so denominator is also polynomial, but it is x minus 2 that lies in the denominator. So denominator compulsory not equal to 0 undali. X minus 2 is not equals to 0. That means x is not equals to 2. So therefore this is defined for all real numbers except 2. So we can give the input for this function is all real numbers. So a real number is no problem లేదు, 2 తప్ప. ఒకవేళ 2 ఇచ్చినట్లయితే అవుతుంది, it is 2 square, 4 minus 4 0. So it is 2 minus 2 0, 0 by 0, then that is called indeterminate form. So we cannot give for give in 0 as an input. So that 2 ఇవ్వకూడదు, 2 ఇవ్వడం వల్ల 0 by 0 కేసు వస్తుంది కాబట్టి. Now r minus r except 2. Now what are the output values? Output, so here decimals ఇచ్చా అనుకోండి, డెసిమల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రల్స్ ఇస్తే ఇంటిజర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. అండ్ సో here we may not give the input for this function as 2. So 2 ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. ఒకవేళ 2 ఇచ్చినట్లయితే ఏమవుతుంది? So you need to simplify this. So it is x minus 2 into x plus 2 divided by x minus 2 ఫామ్ రాసే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. x square minus 4 is nothing but x minus 2 into x plus 2, like a square minus b square form, a minus b into a plus b, and the denominator is x minus 2. So x minus 2 cancel అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం డొమైన్లో 2 అనేది ఇవ్వట్లేదు మనకి. ఒకవేళ 2 అనేది ఇన్పుట్గా ఇచ్చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, 2 plus 2 that is 4. సో అంటే మనకి 4 అవుట్పుట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. వై మీన్స్ సో వీ కెనాట్ గివ్ ద ఇన్పుట్ యాజ్ 2 అనే ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదు కదా, అందుకోసం మనకు 4 వచ్చే ఛాన్స్ ఉండేది. సో అది కాకుండా మిగిలిన నెంబర్లు అన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫోర్ ద రేంజ్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 4. రైట్? నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్, square root of 9 plus x square. Square root of 9 plus x square. Now, so what is the domain for this? So here root of something is there. Something should be greater than or equal to 0 first, right? So here this is 9 plus x square is greater than or equal to 0. Now just you need to check where it is positive. For what values of x it is greater than or equal to 0. Okay, so now need to simplify this. So see the equation that contains a square, variable square is there. So whether it is a positive or negative, square means it is always
positive. So we can give the input for this function as all real numbers. Any real numbers you don't problem, therefore it is valid for all real numbers. No, x is negative, positive. X is, for example, x equal -1. -1 square means +1. So 9 plus 1 is 10. So so the domain of this is ఎప్పుడు ప్రాబ్లం మిడిల్లో నెగిటివ్ వచ్చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 9 plus x square or 10 plus x square or constant plus x square is always a positive quantity. So that so you can give any input for that. So that is all real numbers. So now think about the output value for this function. Okay, so we cannot find directly by solving this equation. So by generalizing the input values, by giving input values for this, you can generalize. Now, so here x square, x is anything negative or positive, then it will be always a positive, and then more than 9 unde chance undi ikkada. So first try to evaluate the minimum value for this. So minimum కావాలంటే ఏం కావాలి కదా, x ప్లస్లో -1 ఇచ్చినా 0.001 ఇచ్చినా కానీ ఎంతో కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ, 9కి యాడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, అంతే కదా. 9 డిక్రీజ్ చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు ఇక్కడ if x is anything. So the minimum that the root that starts with 0. For example, x equals 0, therefore it is root of 9 plus 0 ఛాన్స్ ఉంది, అంతే కదా. అలా 0 కాకుండా వేరే ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ మోర్ దాన్ 9 అవుతుంది. సో దెన్ దిస్ ఈజ్ root 9. Root 9 means it is 3. So the output value for this is the minimum output value for this is 3. అంటే ఇక్కడ రేంజ్ అనేది 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది. రేంజ్ ఇస్, సో దెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్స్ విత్ 3 ఓన్లీ. 2 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. 2 అయ్యే ఛాన్స్ కావాలంటే ఇది ఇంకా దీన్ని డిక్రీజ్ చేయాలి. 2 కావాలంటే 9 plus x square అనేది 4 కావాలి. 4 అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. x is any value, any negative or positive, then it is always more than, this entire thing is more than 9. So therefore it is starts with 3 only. And more value వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా, then this is always more. Here x is 1 or 2 or 3 or 4 and so on. If for example x equals to 4, then it is 16. 16 plus 9 is 25. Root of 25 is 5. So similarly we get all those values 5, 6, 7 ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చేసండి. Then so we get output values are from 3 to infinity. So the minimum value for this is output for this is 3, and maximum is unknown value that ends with infinity value. So the range is 3 to infinity. Next, third problem. If f and g are real valued functions which are defined by f of x is 2x minus 1 and g of x is x square, then find these 4 problems. 3f minus 2g of x, and second one is fg of x and f into g of x, and third one square root of f whole divided by g of x, and fourth one f plus g plus 2 of x. So this is regarding algebraic functions, right? 3f minus 2g of x. So here we need to simplify these values. See, the first one is 3f minus 2g of x. Means this is, we have f plus g of x is nothing but f of x plus g of x, right? Now, so in the same way, now so this is 3f of x minus 2g of x, and so we have one more thing, that is constant multiple rule. Cf of x is nothing but c into f of x. So in the same way you can write it as 3 into f of x minus 2 into g of x. Now substitute the values of f of x and g of x from the given hypothesis, so that it is 3 times of f of x is what, 2x minus 1 is given, minus 2 times of g of x is x square. So finally this is 6x minus 3 minus 2x square. So this is the value for yes. So 6x minus 3 minus 2x square is the output for 3f minus 2g of x. Similarly the second one is f into g of x. So this is a multiplication rule, right? Fg of x. We have rule that fg of x is nothing but f of x into g of x. F of x into g of x. What is that? F of x is what? 2x minus 1 into g of x is x square. So multiply this x square with 2x minus 1. So it is
2 into x square is x cube minus x square. 1 into x square is this one. Next, third one. So it is a root f by g of x. Means it is root f of x by g of x. Means it is root f of x by g of x. So root f of x, what is f? F, that is 2x minus 1. So it is 2x minus 1 whole divided by g of x is nothing but x square. And next, fourth one. So this is f plus g plus 2 of x. This is like some rule, f of x plus g of x plus 2 of x. So this is f of x plus g of x plus 2 of x. Now, so f of x is given, that is 2x minus 1, g of x is x square plus 2 of x. So already 2 is a constant. So here x is anything, then this 2 of x is always 2 only. So finally this is 2. Means we can express it as x square plus 2x plus 2 minus 1 is 1. So we can write this as a square plus b square plus 2 into 1 into b, 2 into a into b, therefore a plus b whole square. Like it is x plus 1 whole square. So this is answer for the fourth one. This is final, or I can express it as a plus b whole square also, no problem. Fourth one, if f is 1 comma 2, 2 comma minus 3 and 3 comma minus 1 ordered pairs, set of ordered pairs are in f, then find 2 into f, 2 plus f, f square and a root of f. So already given, define this f. F is, so 1 is related to 2 and 2 related to minus 3 and 3 related to minus 1. So here, so we need to apply 2f, 2 plus f, f square and a root f. So here 2 into f means, so you need to apply this operation. See, means you need to multiply this 2 with the output of f, right? Means not to multiply this f value of 1. Say just you need to multiply that 2 with these values, 2 minus 3 minus 1, right? So this is already f of, this is the defined value, like f of x is the 2 into f of x, means you need to multiply the 2 with f of x. So here we can write this 2f as 1 comma 2 into 2, 2 into 2, and next this 2 into minus 3. Next 3 is as it is. Now just multiply this 2 with this one, 2 into minus 1. So therefore again it is an ordered pair, set of ordered pairs like 1 comma 4, this is 2 comma minus 6, this is 3 comma minus 2. So therefore 2f values are like this. Next, similarly second. Now so it is 2 plus f, means you need to add this 2 for all the output values, 2 minus 3 minus 1. So this is 1 is as it is, 1 comma 2 add చేసేసాను. So this is 2 plus 2 అవుతుంది. Next 2 comma 2 minus 3 అన్నట్టు. Next 3 comma 2 minus 1. Therefore this is 1 comma 4, 2 comma minus 1 and 3 comma 1. And third one, that is f square, means you need to square these values, the output values. So that is 1 comma 2 square means 4. Next second one, 2 comma minus 3 square, minus 3 square is 9 only. Next 3 comma minus 1 square, minus 1 square is 1. This is, and finally root 4. Fourth one, this is a root of 4,
That means, so you need to apply this root for 2 minus 3 minus 1 output values, like a 1 comma root 2, next 2 comma root of minus 3, and 3 comma root of minus 1. And you know one thing, see here we can define this as 1 comma root 2, and you know a root of negative real number is not defined, so therefore these two values are not defined, so this is not valid and this is also not valid. So therefore the output that contains only one ordered pair, that is 1 comma root 2, this is not defined, since the output that contains root of negative number is not defined. So dear students, we will see the Roman 2 problems in the next lecture. Thank you.